see whether it is moved, swollen or not. I can't get above it, I can't get below it, okay? And then relax. And do the same thing on the other side. Also press by the opposite fingers and examine by that finger, seeing what happened above it, what happened below it, the skin condition, and globular surface or not, the size and the edges and anything. Okay? هذا شنو؟ الماس. وأنا هاي وقفتي. شو أسوي هسه؟ I should examine the cervical lymph nodes. How do I examine it? Cervical lymph node. Also by relaxing. And I should examine the what? Submental, submandibular, alright, submental, submandibular, buccal, preauricular, postauricular, occipital, superior cervical, وهذه أسئلة هذه يدفع حنجة، يدفع إيدي بحنجة، يدفع إيدي بحنجة. ما يحنجك؟ أمير شبكة. وادفع ايدي هيك، ادفع هيك، وانا لازم ليه؟ To make the sternocleidomastoid muscle contracted to make it away clear. Superior, middle, and inferior groups, and what? Ask him to shrug his shoulders, to see the supraclavicular group. And the same thing should be repeated from the other side. Submental, submandibular, buccal, preauricular, postauricular, occipital. Superior cervical, push my hand please. Superior, middle, inferior cervical, thank you. Elevate your shoulders, supraclavicular group. These are the cervical lymph nodes that I should examine in patients with the thyroid diseases. أكو بعد شيء أسوي؟ كملنا inspection, palpation. إيش عندي بعد؟ أول شيء السكالتيشن جسمك. أوراق ليش؟ وكملنا البالبيشن أصلا ساعة شو نسوي؟ والله تهيأت. عدوية. وين وصلنا هسه؟ بيركشن. اكو بيركشن رول اكو بالجويتر؟ يعني انا اسوي بيركشن من المنطقه للستيرنم، اشوف اذا نازله بتروستيرنم Excellent. جويتر. So I should do percussion over the sternum, whether it is dull or not. بعد clavicles. بعد first intercostal space. مو هاي clavicle ويجي وراها first rib. first intercostal space. بعد نادرا ما تنزل اكثر، ما صار ممكن كل شيء يصير. but I should make sure that all of these percussion nodes are يسمون percussion nodes الدال شيء present. if it is dull that means I have an extension. زين بعد شاف حص بالاسكولتيشن طبعا ما حد جايب سماعه صلوات. الهمر جايبين همر؟ شافكم الله ايش بيكم؟ يعني انتم مو فحص جايين لو لا مو دوام جراحه البين وينها المدري شنو التندبرسر التورش ماكو؟ نشوف من ينجح. زين عندي شو افحص؟ افحص يطلع لا تكسر. ها؟ مو كوفيد شيء؟ مو كوفيد What I will examine in this stethoscope. شو افحص؟ الماس إذا بها بروري. I should examine the swelling itself. Why? دور على بروي. If I find the brewery or not, أجي أفحص. This side and that side. No brewery. كمان auscultation. لا. I should assess the presence or deviation of
the carotid pulse by the huge mass if it is present. إيه. كيف حصل؟ إذا lost malignancy مو malignancy, deviated by the mass. Normally when يصير البلس behind standard radiomyostoid muscle. صار ساعة. You have results. مبروك يا الله. So I should assess what the mass itself, whether it has a Brody or not, and I should assess the presence or absence of the carotid pulse in its place or deviated. ممكن يعني بالله حسابك. كملنا شنو؟ الاسكولتيشن. ترى اسمها بري ساين. بري ساين. deviation. البيريسان ديفيشن لو ابسنس. المفروض deviation. راجعها عود. أنا أتذكر absent ما malignancy. هسه اختلفنا. خلينا نشوف. من هذا. عندي سكرين أنا بالتليفون. ها؟ عندي سكرين بالتليفون عليها. أنا بعدين. هسه شو نسوي؟ كملنا. auscultation in the neck. اكو بعد مكان لازم افحصه؟ what I should do؟ كارديك نشوف التكيكارديا مالته. خلاص حسيناها بالبلس ما احتاج. I should assess the lower limbs. ايش القى بالlower limbs؟ اجل اصعد لنا هنا انت اصعد هنا واحنا ان شاء الله نصعد للطابق الفوق. خليها فري هيك توقفي. ممتاز. I should assess edema. وين القى هاي الادمه؟ وشنو تفسيرها؟ شنو؟ Usually it should be the edema in patient with thyroid disease should present in the medial surface of the TV on both sides. How can I elicit؟ شلون افحص الادمه؟ اشلف رجلي، اشلف مقارونه لازم غير. ينزل هذا يصعد. زين I should do it on both sides. I should do it on both sides on the medial surface of TBA for at least 10 seconds. Then I make it away. وشو راح القى؟ البيتنج from the start. بعدين it will be deviated to non-pitting. شو يسموها هاي الإدمة؟ Pretibial thyroid myxedema. Pretibial thyroid myxedema. شنو تفسيرها؟ وين تصير؟ هايبر أو هايبو؟ الجبهة الخلفية صح؟ سكتي. هايبر هايبو يو ثايرويد. دكتور وزلر وين؟ دكتور الهايبر. انت شو تقول؟ هايبر. انت شو تقول؟ هايبر. انت هايك يا منهم فين قرار صوت غلط صح غلط هاي ايش تسوي؟ مو هذا المسلسل انا عايز فلوس انا كمان عايز فلوس عادي قولي لا هايبر ولا هايبر لا هايبر ولا هايبر زين زين هم هاي يا هاي منهم هايبر زين انت بالكاميرا شايف عاد واحد عنده هايبر. usually in hypothyroid عفوا بالسباحة ليش تصير؟ due to أنا نسينا نسأل الموديل هايبر لو هايبر أنا غشيت ليش تصير؟ due to collection of excellent these material were in the lymphatics of the lower limb that make it from the start to be apparent edema, then followed to be non-apparent edema. Why? شنو الميكانيزم هذا الفيتنج؟ ما أقدر أسأل.
هي ليش شنو الميكانيزم مال بيتنج؟ ليش انا ادوس ويصير حفره بمكانها؟ شنو بريشر اللي مو يصير؟ عالي، الانترستيشن البريشر مو عالي، وذاك زين انا ليش ما يصير؟ ليش يصير باليد مسار؟ بريشر مالته اعلى. Due to collection of these fluid in the lymphatics, and these lymphatics are superficial, so when I start to compress it, usually the fluid will pass from these lymphatics to the nearby structures, and when I remove my hand or my pressure point, the fluid will return back, make it a pitting. صارت بعدين non pitting. ليش صارت non pitting؟ بالأدوية الاعتيادية اللي هي hypoalbuminemia أو غير شيء، اكو فد clear fluid collection in the lymphatics make it or in the subcutaneous tissue make it pitting. بالمكزيدم ايش دا يصير؟ Due to rapid or long-lasting condition of these metabolites in the lymphatics destruct these lymphatics. فترة طويلة من بقاء هذين الميتابولايت الميتابوليساكرايد in the lymphatics destruct these lymphatics. So when I press it, الفلويد بعد ما يطلع من عندنا، المكان مقفول، وين يروح الفلويد؟ يظل بمكانه لاطش. من ادوسها كل شيء ما راح يتغير. So first of all, it is pitting, then after that converted to non-pitting. So I should examine it in any patient with thyroid disease. It will indicate what? Hypothyroid. بعد ايش افحص؟ باللور ليم ما دام معلق. شايفين قبل من نوقف الفيديو باب الصف يا اخي يطلع يرجع شو اسمه على ايده، بس انا اليوم راح اعيدها. يا اخي يطلع لكم شيء مقلوب. يعني هو بيشنت بالثايرويد، يعني انا شو اتوقع؟ شنو اللي اتوقع؟ والله هو الله غاضب عليه وصاير لي ثايرويد، انتم ايش بيكم؟ Usually I should assess reflexes. سألت حتى على همر بعد، يعني شلون اغششكم؟ مشكلة وضعية المزنجرة فوق. So I should assess reflexes. شنو الفرق؟ شو راح يصير بالرeflexes؟ هايبر اجيتيتد يكون يعني. In hyperthyroid I will have هايبر ريفلكس؟ لا agitated ولا hyperthyroid hyperreflexia. Hypothyroid hyperreflexia. How can I elicit reflexia? In patients معلقة بعد طلابة in patients hand and I should do a knee jerk or we call it a knee reflexes. وين لازم أضرب الهامر؟ أنتم ما فاحصين؟ I should طبعا كل jerk وكل reflex لازم يصير عندنا في stretched tendon contain what type of receptors؟ cholinergic يسموهم الموجودات بالمصل ماذا الفيروس ماذا البعدين ليش لوكوموتور مسكرينيك ريسبتورز. هاي المسكرينيك الفيزيولوجي اول عام هم ماخذيها اول عام ثاني these اي مو اول عام لو ثاني شو وقت عندكم أول عام. these muscarinic receptors when we hit them in a stretched tendon it will have what? It will have a nerve reflux or we call it nerve reflex arc. تنطي ساين للسباينال كورد يرجع لها contract the muscle. So we have a contraction. So we put it in the high tibia وهاي العفو الباتيلا وهاي tibial tuberosity. So I have a common tendon of what muscles? Of a common واحدة أحكي يا الله. Of a common وايد من أمك بيت أول شو اسمه؟ واحدة سارتاريوس صدق تحكين؟ والله والله بابا انتوا صف رابع يعني تعرفون شنو هي المسلز؟ تعرفون شنو هي الكومن اكستنسور كومبارتمنت مسلز اوف ذا ثاي؟ فاستس لاتراليس، فاستس ميدياليس، فاستس انترميديس، سيرتوريوس. زين So these common extensor muscles they have a common tendon where in the patella and after that we call it what ورا ما يلزق بالباتيلا هنا قابل ثبتين بالباتيلا باتيلا moving انا لازم اخذ مكان fixed وين يرحم التندنز to the tibial tuberosity شو يسموا هذا التندن اقطع ايدي الى واحد عرفه
ليش خطير؟ هنا ننبت هذا الزبرات. We call it extensor expansion. كلها تعرفه أنا متأكد. زين؟ هذا الاكستنسر اكسبانشن هو شنو؟ هو الcommon extensor tendon of all the extensor muscles of the thigh. So I want to make a reflux. I should hit over that expansion to make a stretching of the muscarinic receptor to initiate a reflux arc. شنو يعني arc؟ قوس يعني قوس. مو قوس يعني قوس نيرفس ارك. نفركس arc وين راح يروح؟ للspinal cord to assess which level L2 and L3. ترجع الإعازة من السباينال كورد contract يصير contraction مثل ما واحد ينشوي يصير reflux contraction مثل ما البايسبس الترايسبس. بعد اكو كمان extensor tendon وصاير وين؟ بالليج شو يسموه؟ اخيل تندو اكيلس. يا الله زين. فاجي اسوي اسسمنت. هذا المفروض يعني هاي همر تخيلها زين. فهذا الاكستنسر اكسبانشن I should put it. شوفوا الموفمنت. شوفوا لو لا موفمنت. هيك ثابته وانت مو تركز. So if I found no movement, what can I do or what should I do? إذا بدأت تتحرك الرجل صلوات صبر which is pathological. I may expect to have what? A patient control over his lower limb. فايش لازم اسوي؟ I should distract my patient attention about that condition. شو نسوي؟ أنا أحكي له هذا ضروري شو أسوي؟ I ask him to hold his hands in one each other against. والولد لا تدوس من أنا أقول حتى مو يظل دايس وبعدين مركز. لا. Make it lax. I'm going to ask you to hold it tight. I press. Hold it tight. شفت الموفمنت صارت؟ A little bit augmented. Augmented movement. نفس الحالة أعيدها هناك. وأيضا عندنا اللور لمن التندو أكيلس والبايسبس والترايسبس tendons. All these tendons I can make at first. But I should do once to assess the reflexes. In patient with the thyroid, I will have hyperthyroid hyperreflexia. We call it jerk. With a patient hyperthyroid, أظل الأضرب الشمال. زين. And I finish my examination. أعطيت إيدك. دكتور الريسبترات بتاكل اسمها ماسكرينيك يعني عارف الماسكرينيك هذا اوتونوميك ريسبتر. هو فين عندنا اوتونوميك مال ادرينيرجيك مو نيرفس ارك. لا شنو؟ شوفها اليوم ذكر لكم موضوع نورنا بيها ان شاء الله بدال الصنطه اللي صنطوها اليوم. على إذا تشاورنا ان شاء الله next session. Now I